Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Today we will learn about the Crewe murder case. New Modern Oxford English, chapter number 4, class 7. Nearly a year later, तकरीबन एक साल बाद, in the month of October, अक्टूबर के महीने में, London was startled by the crime of singular ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. कदीमुल मिसाल शिद्दत के हामिल एक जुर्म ने लंदन को चौंका दिया जो कि शिकार के आला मर्तबे की वजह से और भी नुमाया हो गया था। द डिटेल वर्ब एंड स्टार्टलिंग तफसीलात बहुत कम और चौंका देने वाली थीं। अ मेड सर्वेंट लिविंग अलोन इन अ हाउस नॉट फार फ्रॉम द रिवर A maid servant living alone in a house not far from the river had gone upstairs to bed about 11. दरिया से कुछ ही फासले पर एक घर में तन्हा रहने वाली खादमा तकरीबन 11 बजे बलाई मंजिल में सोने के लिए गई। Although a fog rolled over the city in the small hour, अगरचा रात गई शहर में धुंध छा गई। अर्ली पार्ट द राइट वाज क्लाउडलेस एंड द लैन विच द मेड विंडो लुक ओवर वाज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून। लेकिन रात का इब्तदाई हिस्सा बेअबर था और जिस गली पर खात्मा की खिड़की खुलती थी पूरे चांद से खूब रोशन थी। Seems she was fanciful, for she sat down upon her box, which stood immediately under the window, and fell into a dream of musing. ऐसा मालूम होता है कि वह भरपूर तख़ील रखती थी क्योंकि वो अपने डब्बे पर बैठ गई जो कि खिड़की के ऐन नीचे पड़ा था और गहरी सोच बचार के एक ख्वाब में खो गई। Never, she used to say with streaming tear when she narrated that experience. Never had she left more at peace with all men and thought more kindly of the world. कभी नहीं बहते हुए आंसुओं के साथ इस तजर्बे को बयान करते हुए वो कहा करती थी, तमाम मर्दों के हवाले से इससे ज़्यादा पुरसुकून और दुनिया के बारे में इससे ज़्यादा शफ़क़त के साथ इसने कभी नहीं सोचा था। And as she so said, she became aware of an aged and beautiful gentleman with white hair drawing near along the lane and advancing to meet him, another and a very small gentleman to whom at first she paid less attention. और जब वो यूं बैठी थी तो उसे एहसास हुआ गली में एक सफ़ेद बालों वाले शख्स और खूबसूरत शख्स के करीब आने का और एक और नहायत मुख्तसर से शख्स का जिसे इसने इब्तिदा में कम तवज्जो दी इसे मिलने के लिए आगे बढ़ने का। When they had come within speech, which was just under the mad eyes and the older man and accosted the other with a very pretty manner of politeness. जब वो बात करने की हद तक एक दूसरे के करीब आ गए जो कि खादमा की निगाहों के ऐन नीचे था तो शख्स आदमी झुका और नहायत शाइस्तगी के साथ दूसरे से बात की। It did not seem as if the subject of his address were a great importance indeed from his pointing. It sometimes appeared as if he were only inquiring his way, but the moon shone on his face as he spoke, and the girl was pleased to watch it. It seemed as innocent and full of kindness. ऐसा नहीं लगता था कि उसका मुखातिब कोई बहुत अहम आदमी है बल्कि इसके इशारे करने से किसी वक्त ऐसा लगता कि जैसे वो सिर्फ रास्ता पूछ रहा है, लेकिन इसके बोलने के दौरान चांद की रोशनी इसके चेहरे पर चमकी और लड़की को इसे देखकर लगा और नहायत
معصوم اور شفقت بڑا معلوم ہوتا تھا۔ Presently her eyes wandered to the other, and she was surprised to recognize in him a certain Mr. Hyde, who had once visited her master and for whom she was convinced a dislike. اسی وقت اس کی نظر بھٹکتی ہوئی دوسرے کی طرف گئی اور وہ اسے ایک مسٹر ہائڈ کے طور پر پہچان کر حیران رہ گئی، جو ایک مرتبہ اس کے مالک سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اس کے لیے اس نے دل میں ناپسندگی پال لی تھی۔ He had in his hand a heavy cane. اس کے ہاتھ میں ایک نہایت وزنی چھڑی تھی۔ With which he was fiddling, but he answered never a word and seemed to listen with an ill-certain impatience. جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، لیکن اس نے ایک بھی بات کا جواب نہ دیا اور بڑی مشکل سے روکی ہوئی بے صبری کے ساتھ بات سنتا رہا۔ And then all of a sudden he broke out in a great flame of anger, stamping with his foot, pushing the cane and carrying on. Mad describe it like a madman. وہ پھر یک لخت وہ غصے سے بھڑک اٹھا، پاؤں پٹکتے ہوئے، چھڑی لہراتے ہوئے، اور جیسا کہ خادمہ نے بیان کیا، ایک پاگل انسان کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے۔ The old gentleman took a step back. یہ آدمی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ With the air of one very much surprised and a terrible hurt, and at that Mr. Hyde broke out of all bounds and clubbed him to the earth. کسی ایسے شخص کی طرح وہ حیران رہ گیا اور جسے کسی قدر دکھ بھی پہنچا ہو، اور اس نے مسٹر ہائڈ نے تمام حدیں توڑ دیں اور اسے چھڑی مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ Next moment, with ape-like fury, he hailed down a storm of blows. اگلے لمحے بندر جیسے غصے کے ساتھ اس نے ضربات کی بارش برسا دی۔ At the horror of these sights and sounds, the maid fainted. ان مناظر اور آوازوں کی وحشت سے خادمہ بے ہوش ہو گئی۔ It was 2 o'clock. 2 بج چکے تھے۔ When she came to herself, جب وہ ہوش میں آئی، and called for the police, اور پولیس کو بلایا۔ The criminal was gone long away. مجرم بہت دیر پہلے جا چکا تھا۔ But they lay his victims in the middle of the lane, incredibly beaten up. لیکن گلی کے بیچوں بیچ حیران حد تک تشدد زدہ اس کا شکار پڑا ہوا تھا۔ Stick with which the deed had been done. وہ چھڑی جس سے یہ کام کیا گیا تھا، although it was of some broad and very tough and heavy wood, had broken in the middle, and one splendid half had rolled in the neighboring gutter. The other, without doubt, had been carried away by the killer. یہ کسی نایاب اور بڑی مضبوط اور بھاری لکڑی سے بنائی ہوئی تھی، بیچ میں سے ٹوٹ گئی تھی، اور اس کا ایک ٹوٹا ہوا آدھا حصہ پاس کے بدرو میں جا گرا تھا، دوسرا بلا شک و شبہ قاتل اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ The purse and the gold watch were found upon the victim. مقتول کے پاس ایک بٹوا اور ایک سونے کی گھڑی ملی۔ But no paper and card, except a sealed and stamped envelope, which he had been probably carrying to the post. مگر کوئی کارڈ یا کاغذات نہیں، سوائے ایک بند لفافے اور ٹکٹیں لگے لفافے کے، جو کہ وہ غالباً ڈاک میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا، and which bore the name and address of Mr. Utterson. جو غالباً ڈاک میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا اور جس پر مسٹر اٹرسن کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ تو دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس کا اگلا والا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔